Today we are going to learn about transfer of heat or heat transfer. Za mu yi bayani akan transfer na heat. So heat may be transferred from one point to another by any of the three methods: conduction, convection and radiation. So wannan su ne methods of transfer na heat: conduction, convection and radiation. So bari mu fara da kan conduction of heat. This is the process by which heat pass along a metal object from one particle at higher temperature to another of lower temperature without heated particle appearing to move. So conduction transfer of heat ne a metallic abu. So ba tare da shi ainihin shi object ɗin ya yi moving ba, sai dai particle na abin su yi moving. Let's take example. Let's say a ce nan akwai pot, ana dafa tuwo, this is a pot. Sai ka kawo spoon wanda ya kasance na made of metal ka sa a ciki. So kafin ka ce mene kana kaman garwaya za ka je har heat ɗin ya zo nan wajen handle ɗin. So ka ga heat ya yi transferring ne through wannan metallic abun har ya zo inda hannunka yake, kuma ba tare da shi spoon ɗin ya motsa ba, kawai particle na spoon ɗin ne yes suke moving har su ma wannan kawo maka heat ɗin. So transfer of heat through metal shi ake kira da conduction. Duk wani transfer of heat wanda through metal ne. So the next transfer of heat shine convection. So convection, this is the process by which heat energy is transferred in a fluid, liquid or gas by actual movement of the heated particle. So transfer of heat in a fluid, wato liquid and gas, wannan transfer of heat ɗin su ne alal misali su ne convection. Yanzu idan wani lokaci za ka ji ana yin iska mai zafi, so wannan heat ɗin yana transferring ne daga wurin da heat ya fi yawa zuwa gare ka ta cikin gas. To ka ga wannan method of heat transfer ɗin is what? Is convection. So transfer of heat through liquid and gas shine convection. Sai the last but not the least is radiation. This is the process by which heat is transferred from its source to the body absorbing it without heating intervening medium. So transfer of heat ne in nothing, zan ce ba ta cikin komai ba. It doesn't require solid, it doesn't require liquid, it doesn't require gas. Ai kowane abu, duka wannan transfer of heat ɗin da muka yi guda biyu, muka yi bayanin su conduction da convection, suna buƙatar means of transfer, abin da heat ɗin zai bi ya yi transferring. Ka ga a conduction yana buƙatar metallic abu, a convection kuma yana buƙatar liquid ko kuma gas domin heat ɗin ya yi passing daga wani object zuwa wani object. So a radiation kuma heat baya buƙatar wani transfer of heat ɗin da heat baya buƙatar wani medium ɗin da zai bi tukunna ya yi transferring shine radiation. So radiation misalinsa shine kaman ga alal misali wuta haka, kana tsaye a nan kana jin ɗumi. So heat ɗin da zai na zuwa daga wannan wutan yana zuwa yana samun ka, ba za ka ga abin da yake ɗauko shi ba tare da metallic abu bane ya ɗauko ma shi, sannan ba liquid bane, sannan kuma ba air bane. So transfer of heat irin waɗannan su ne ake kiransu da radiation. Kaman yanda hasken rana yake zuwa zafi na hasken rana yake zuwa ya same ka from the sun to the earth, to shi ma wannan through radiation ne. Transfer of heat ne wanda baya buƙatar means. So wannan shine radiation. Thank you.